Hola, hola. Estamos aquí hablando de los verbos para hablar de la rutina diaria. Cuando hablamos de los verbos, nosotros tenemos los verbos reflexivos y los verbos no reflexivos. Los verbos reflexivos son aquellos en que la acción está direccionada para su cuerpo. So the reflexive verbs are actions that you do yourself to your body, like have a shower, get dressed, comb your hair, brush your teeth. So it's a list of verbs that make a list. Study that list. You don't have so many verbs. And some verbs, as I mentioned, can be reflexive and non-reflexive. When I say yo me peino, yo me levanto, yo me duermo, so those are actions that you're doing to your body. But if you have a kid, for example, you are doing these actions to your kid, and then the verb would not be reflexive. So first, we just practice hablando de usted. So you're going to use the second person. And me despierto por vuelta de las 6 de la mañana. Me despierto a las 6 de la mañana. Para los verbos reflexivos, ustedes tienen que utilizar me, la primera persona, y se para usted, y para la tercera persona, él y ella. So, me despierto, porque este verbo es reflexivo. Me despierto por vuelta de around 6 de la mañana. ¿Está bien? Estos son algunos de los verbos reflexivos. Me afeito, me peino, me maquillo y me visto. Me despierto, me baño, me ducho, me levanto y me cepillo los dientes. ¿Está bien? Me cepillo los dientes. Usted puede cepillar los dientes y puede cepillar el pelo, pero usted peina el pelo, pero no cepilla, pero no peina los dientes. ¿Está bien? Hablamos de esto también. ¿A qué hora se duerme? ¿A qué hora se duerme usted? Okay? ¿A qué hora se duerme? What time do you go to bed, go to sleep? Okay? Or, this is formal. ¿A qué hora se duerme? Y ¿a qué horas duermes? Informal. There is an S here, okay? Me duermo o me acuesto. You have two different verbs to talk about go to sleep, okay? ¿Cuál es su rutina diaria? Me afeito por la mañana, me baño por la noche, me peino antes de desayunar, before having breakfast. If you use the expression antes de, el verbo comes here in the infinitive form. Me peino antes de desayunar. No me maquillo o no me cepillo los dientes después de desayunar. So I brush my teeth after having breakfast. Me cepillo los dientes después de desayunar. If you use the expression después de, el verbo again is in the infinitive form, okay? Me duermo por vuelta de las 10, okay? So as an exercise, write questions about sentences about yourself. So you can practice and try to use here the adverb of time. ¿Está bien? Non-reflexivos verbos. Los verbos non-reflexivos son prácticamente todos los verbos. Los otros verbos. So non-reflexive are all the other verbs, which is the majority. Okay, so that's why making a list of the non-reflexive, it's easier. ¿Qué hace todos los días? Yo desayuno. Again, we don't have breakfast. We say we breakfast. Breakfast for us is like a verb. Yo desayuno, almuerzo, yo ceno. You sometimes don't use, many times we don't use the subject, ceno, y yo cocino. Okay, so these are all in the first person, and the verb and the verbs end in o. ¿Qué haces todos los días? What do you do every day? Yo desayuno a las 9 o no desayuno. Ceno con mi familia todos los días. Ceno temprano, which is early. Okay? ¿Qué hace todos los días? Yo hago mis tareas por la noche. Hago mis quehaceres los fines de semana. Okay? Tareas, homework, quehaceres, housework. Okay? Write sentences about yourself so you can practice. ¿Qué hace todos los días? What do you do every day? Salgo de casa
a las 7:30, por ejemplo. Trabajo de 8 a 5. So I work from 8 to 5. Yo salgo del trabajo por vuelta de las 4:30 de la tarde. O yo estudio. Again, write sentences about yourself to practice. So this is just a review of what we saw last class. Hablando de otra persona. So then, third person. So far, we talked in first person. Okay, so now, hablando de otra persona. Los verbos reflexivos. So for first person, I say me. For third person, I say se. Ella se despierta a las 6 de la mañana. O se despierta a las 6 de la mañana. Ella se despierta, él se baña, se levanta, se cepilla. So instead of ending in a, the verb the verb ends in a for third person. Okay, and the question, ¿a qué hora se cepilla los dientes? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se baña? Okay, so that would be a question in a formal way. So, ella se despierta, él se baña, se levanta y se cepilla los dientes, okay? So all the time you say cepilla, you have to complete the sentence. Él se afeita, se peina, se viste, se maquilla. If I say just se peina, you don't know if it's a man or a woman, so it's just se, but you can say él se afeita, ella se peina. ¿Está bien? Se duerme. ¿A qué hora se duerme o a qué hora duermes? Informal. Se duerme o él se acuesta. ¿Ok? Se duerme o él se acuesta. Él se duerme. Acostar is a verb that ends in a. That's R. Acostar. ¿Ok? So, él se acuesta. Dormir is a verb that ends in ir. So that's why the conjugation here is different. Se duerme with I or la E. ¿Está bien? Para los verbos reflexivos, non-reflexivos, la misma cosa. Ella desayuna, él almuerza, ella cocina por la noche. Have in mind that all these verbs in the infinitive form end in R. Desayunar, almorzar, y cocinar. Okay? If the verb ends in e or ir, so then here it would be different. Okay? So, ella desayuna a las 9 o no desayuna. Cena sola todos los días o cena tarde. Okay? Sola, she has dinner alone, and she has dinner, cena tarde, late, okay? Temprano or late, tarde. ¿Está bien? ¿Qué hace todos los días? Ella hace las tareas por la noche. Ella hace, okay? Él hace sus quehaceres por la mañana. Él hace sus quehaceres por la mañana. ¿Está bien? ¿Qué haces todos los días? Ella sale de casa. Ella trabaja de 8 a 5. Ella sale de trabajo por vuelta de las 4:30 de la tarde. Él estudia. ¿Cómo es rutina diaria? So, writing a short paragraph. Me afeito a las 7, coma. Me visto a las 7:15 y desayuno a las 7:30. Ella se baña a las 8, se maquilla a las 8:30 y se va al trabajo a las 9. So, to practice, write a short description of your routine. Okay? Here you have a verb. Here you have a video that you can watch with all this explanation that I just gave you. ¿Y usted? ¿Cuál es su rutina diaria? So, write down. That's the best way for you. And then, of course, repeating and reading and using Google Translate for the words that you don't know how to pronounce will help you. Okay? So, estudia la apostila, mire los videos. Hay muchos videos, varios videos aquí. Haga las tareas y haga la tarea de escritura. ¿Ok? Nuestra próxima clase, reunión en vivo, es en 2 semanas. Tenga un buen fin de semana y cuídate. See you. Nos vemos.